曼哈顿曾经有13万匹马，10年后全被汽车取代。有人说，语言模型的那个汽车超车时刻，大概就是去年。今天我们不聊模型多聪明，聊一件更少人讲，却更花钱的是 AI 是怎么把电变成你荧幕上的字。讲这段的是丹佛 Together AI 与 UCSD 的研究员，常年做让模型跑得更快更省的推论工程。这次回史丹佛 CS 336这门从零打造语言模型的课当客座，为什么是现在停？因为过去2年，大家的注意力全在训练出多强的模型，但真正每天24小时烧 GPU 烧电费的，其实是模型上线后被叫用的那一段。这场等于是把镁光灯从训练场转到了发电厂。先听他怎么用100年前的马车讲今天的 AI。And deal with it. 10 years later, by 1912, cars had already outnumbered horses in Manhattan. So that 10-year transition, you saw this, these things that have been around for centuries start to be replaced by cars. And I think for us, for language models, for a lot of the stuff that we do, that 1912 moment was probably last year. So at least for me, last year I started writing the majority of my code using these language. 他把1902年满街马粪到1912年汽车数量反超的10年巨变，对照到语言模型那个回不去了的临界点，大概就是去年。重点不在类比多漂亮，而在他提醒了加重。技术替代不是线性慢慢来，是先闷很久再一口气翻盘。这里我补一个原片没明讲的角度，所有人都盯住 AI 何时取代人，但历史上真正的讯号从来不是取代率，而是内行人自己先换工具。当写程式的人开始用 AI 写大部分程式码，那不是预测，那是已经发生，只是还没被平均分布的现在。如果 GPU 是新石油，那到底缺什么？And one thing that is really abundantly clear is that inference is really the piece. So you can think of inference as the engine that turns electricity into intelligence. So the same way that oil is only useful in a car if you can have actually an engine that turns that oil into useful kinetic motion. Inference engines, GPU kernels, these are the things that really turn these GPUs from sand, like Percy said, into something that we can use today. 他丢出全场的核心比喻 ，GPU 像新石油，但石油装在桶里没有用，要有引擎才能变成动能。别推论，就是把电力变成智慧的那台引擎。这句话的分量在于，他悄悄把产业的价值重心从谁有卡搬到谁能把卡榨干。温暖，对话感从容，清楚的解说语气。关键词稍微加重的是硬体账面。市场现在疯抢的是硬体账面，但真正的护城河藏在中间那层看不见的 GPU kernel 和推论优化同一张卡。工程功力差一截，成本可以差好几倍。这也是为什么算力很贵的另一面，其实是把算力用得更便宜，正在变成一门独立生意。最后这个是只有真的上线过的人才会遇到的鬼故事。I actually took out, I think, a number of inference providers at the same time, and actually got blamed on a quantization issue. But actually what was happening was a much more subtle bug where the model would just suddenly randomly start to output Chinese characters when it had no reason to. So for some models, at some time there's some speculation, they must have fine-tuned on a Chinese model, because my model certainly starts, I ask it a question in English and starts speaking back to me in Chinese. 他爆料一个推论引擎的 bug， 曾经一次搞挂好几家保险商，第一时间被怪到量化头型，实际上趋势模型莫名其妙开始乱吐中文字，还被脑补成一定是偷用了中文模型微调。滚麦，西西要看见大舅什么？说炸就跟你的揭穿了一件没人很硬。大规模上线后的故障，往往不是理论错，而是那种实验室永远复现不出来的边角。我给它贴个标签，叫规模才会长出来的 bug。大揭穿了一件没人爱讲的事。A 暖，对话感从容，清楚的解说语气，关键词稍微加重就交货。真正难的是24小时不出包地伺候几百万人，而这部分的工程债常常被漂亮的模型分数盖住了。
把3段串起来看，这场讲的其实是同一件事。这一波的价值正在从谁的模型更聪明往下沉到谁能把电、把卡、把每一个 token 稳定又便宜的送到人面前。训练是造引擎，推论才是每天在烧的油钱。与其一直问 AI 泡沫了没，不如换个问法。当一个技术连内行人自己都改用它工作，连他出的包都开始变成产业事故，你要盯的也许不是它涨多快，而是它已经悄悄变成基础设施到什么程度。看懂了钱花在哪儿，电变成什么，你对这波 AI 的理解就多了一层地基。以上未公开演讲的资讯整理与评论，非投资建议。喜欢这种把大人物讲的话拆给你听的节目，记得订阅大人物开讲。想看更多大人物的白话拆解，记得订阅，也可以到 /invest 看整理。